We have already discussed the death of low mass stars. They go to the AGB phase, then the planetary nebulae, and then the white dwarf stage. So now we discuss the death of high mass stars. And the death of these high mass stars are very different and amazing compared with the low mass stars. So throughout the entire life of a low mass star means star having mass less than 4 times the solar mass, only two nuclear reactions occur, the hydrogen burning and the helium burning. And the only elements besides hydrogen and helium that are formed are the carbon and oxygen. But the stars that have a zero age mass greater than 4 times the solar mass. Zero age means zero age main sequence ആവുമ്പോൾ ഉള്ള അതിന്റെ മാസ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മാസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി സാം സ്റ്റേജിൽ സീറോ ഏജ് മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർ ആകുമ്പോഴുള്ള അതിന്റെ മാസ് 4 ടൈംസ് സോളാർ മാസ് ആണെങ്കിൽ they also begin their lives in a similar manner, but the theory predicts that due to their increased mass and therefore there will be a greater temperature, other nuclear reactions also occur. Appo massive ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർസിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബേണിങ്ങും ഹീലിയം ബേണിംഗ് മാത്രമല്ല other nuclear reactions occur ചെയ്യുന്നുണ്ട് because of their increased mass and high temperature. And the tremendous effect of gravity is such that the degeneracy pressure is not there. നമ്മൾ white dwarfs ന്റെ കേസിൽ degeneracy pressure ഒക്കെ പറഞ്ഞു, but due to higher mass, the gravity is higher and the degeneracy pressure is not there. And the carbon oxygen core is more massive than the Chandrasekhar limit, 1.4 times the mass of the sun in the case of heavy mass stars. So the degenerate pressure cannot stop the core from contracting and heating. So degenerate pressure will not be there, and but the internal pressure due to the gravity will be there. So the nuclear reactions that take place in the star's final phase are very complex, and many different reactions occur simultaneously. And the simplest sequence of fusion involves helium capture. That means the fusing of helium into progressively heavier elements. So, അപ്പോൾ അവിടെ ഹീലിയം ക്യാപ്ചർ നടന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു. 4 continues to collapse with an accompanying rise in temperature. So, core again shrink ചെയ്തിട്ട് temperature increase ചെയ്യുന്നു. And the temperature is of the order of 600 million Kelvin. So at this high temperature, the helium capture can give rise to carbon burning. Carbon can be fused into heavier elements. The helium capture will cause to carbon burning at this temperature. And therefore the elements oxygen, neon, sodium and magnesium are produced as the byproducts of carbon burning. Carbon fusion ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. So the carbon fusion provides new source of energy that restores the balance between the pressure and gravity. അപ്പോൾ ഇതൊരു short period of time ആയിരിക്കും, ഒരു temporary process ആണ്. So if the star which has a mass greater than 8 times the solar mass, further reactions can also occur. So for example, in this phase, carbon burning may last for a few hundred years only. So as the core contracts further, the core temperature reaches 1 billion Kelvin and the neon burning begins. So heavy mass ulla stars il carbon burning കഴിഞ്ഞ് neon burning start ചെയ്യും. So in this manner, the neon produced by the earlier carbon burning reaction is used up, but at the same time there is an increasing amount of oxygen and magnesium in the star's core. അപ്പോൾ neon complete ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, but oxygen and magnesium ഉണ്ടാവുന്നു. And this reaction lasts only for 1 year. അപ്പോൾ massive ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർസിൽ ഇതിന്റെ സമയം കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ reactions complete ചെയ്യും. So with each stage of element burning, higher temperatures are reached and further reactions occur. അപ്പോൾ പിന്നെയും neon burning വരുമ്പോൾ പിന്നെയും temperature കൂടുന്നു, and the oxygen burning will occur when the temperature reaches 1.5 billion Kelvin with production of sulfur.
And silicon burning can also occur if the core reaches the temperature of the order of 2.7 billion Kelvin. So this kind of reactions produces several nuclei from sulfur to iron. Oxygen burning, neon burning കൊണ്ടൊക്കെ sulfur to iron elements എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. So despite the very dramatic events that are occurring inside the high mass star, the outward appearance changes only slowly. Coral ഇങ്ങനെയൊക്കെ reactions നടത്താണെങ്കിൽ പുറത്ത് അധികം changes ഒന്നുമില്ല. When each stage of this core nuclear fusion stops, the surrounding shell burning intensifies and therefore inflates the star's outer layer. So that means the outer layers expands, the size increases. But then each time the core plays up and begin further reactions, the outer layer may contract slightly. അപ്പോൾ core അടുത്ത റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ outer layers കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ സൈസ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് റിസൾട്ട് ദി എവല്യൂഷണറി ട്രാക്ക് ഓഫ് ദി സ്റ്റാർ സിഗ്സാഗിങ് അക്രോസ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി എച്ച് ആർ ഡയഗ്രം. ഹെവി മാസ് സ്റ്റാർസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്സാഗ് ബിഹേവിയർ എച്ച് ആർ ഡയഗ്രത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു. അതിന്റെ റീസൺ അതിന്റെ സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു, then കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. So some of the reactions that occur also release neutrons. So we know that neutrons are particles having zero electric charge, but they are similar to protons. Their mass is equal to that of the protons. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസിൽ ന്യൂട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. So they collide with the positively charged nuclei and combine with them, and this absorption of the neutrons by the nuclei is called the neutron capture. അപ്പോൾ അവിടെ ന്യൂട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആ ന്യൂട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയൈ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു, and that phenomena is called neutron capture. So many elements and isotopes that are not produced directly from the fusion are produced by the process of neutron capture. So this neutron capture is responsible for the production of many elements in the heavy star. Okay. So at each phase of the core burning, a new shell of material is formed around the core of the high mass star. And after several such stages, a very massive star of the mass of the order of 20 to 25 times the solar mass, the internal structure resembles an onion. There are many layers. അപ്പോൾ അതിന്റെ core നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഔട്ടർ ലെയറിൽ മാത്രമേ ഹൈഡ്രജൻ നോൺ ബേണിംഗ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂഷൻ ഷെൽ ഉണ്ടാവും. ദെൻ helium fusion cell, then carbon fusion cell, oxygen fusion cell, neon fusion, silicon fusion, inert iron core. അപ്പൊ ഫൈനലി കോറിൽ ഇനർട്ട് ആയിട്ടുള്ള എലിമെന്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഓരോന്നും എലിമെന്റ്സും ഇങ്ങനെ ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഷെൽ ബേർണിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ ഷെൽസ് ഉള്ള ഒരു ഓണിയൻ സ്ട്രക്ചറിനോടായിരിക്കും ഇതിന് റിസംബ്ലൻസ് വരുന്നത്. So the nuclear reactions that are taking place in the several different shells simultaneously. അപ്പോൾ ഓരോ ഇതിലും ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻസ് ഇപ്പൊ ഓക്സിജൻ ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ കോറിൽ കോർ ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഇനർട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് അയൺ കോർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ സിലിക്കൺ ചുറ്റുള്ള ഷെല്ലില് ഫ്യൂഷൻ നടത്തുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ഫ്യൂഷനും സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദി എനർജി റിലീസ്ഡ് at a rapid rate. So the star's outer layers can expand to an immense size. So the star is having an immense size. It is now called a supergiant star. So in heavy stars, after this giant stage, there is a supergiant stage. So and the luminosity and temperature of such stars are much higher than those of the giant star. So red giant നെക്കാളും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചറും ലൂമിനോസിറ്റിയും ഇതിന് വരുന്നുണ്ട്. So many of the brightest stars in the night sky are supergiants. Examples are Rigel and Betelgeuse. Betelgeuse എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവാതിരയാണ്. The temperature of the Rigel is 11,000 Kelvin, while the temperature of the Betelgeuse is only 3,700 Kelvin. അപ്പോൾ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ്. സോ അത് റെഡ് റീജിയൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ റെഡ് സൂപ്പർജയന്റ്. സോ പക്ഷേ അത് റെഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണെങ്കിൽ റീഗലിനെ പോലെ അതിന് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ സൈസ് ഇസ് വെരി വെരി ലാർജ്. ആൻഡ് ദിസ് റെഡ് സൂപ്പർജയന്റ്സ് ആർ റയർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ദേ ആർ റയറർ ദാൻ ദി ഓഡ് ടൈപ്പ് സ്റ്റാർസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ റെഡ് സൂപ്പർജയന്റ്, ബെറ്റൽഗീസ് ഓർ തിരുവാതിര. സോ there is only one red supergiant star for every million stars. അപ്പൊ അത്രയും
rare ആണ് red super giants. 1,000,000 ഒരു red super giant നെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതുവരെ 200 red super giants are studied in the universe. University 200 super giants നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. And we have seen that the super giants are having an immense size. For example, the radius of the Betelgeuse is measured to be about 700 times the sun's radius. That means about 3.6 astronomical units. And the record sizes for the supergiant VV Cephei, which has a radius of 1900 times the radius of sun, and or the radius in astronomical units is 8.8. So red giants are having a very large size. Okay, thank you.